Yes. All right. Okay, Carter, if you want to get your PowerPoint ready for in presentation mode, I'm just going to introduce you and say hello to everybody, and we can start fairly soon, okay? So Great. just say a sentence or two at a time for the translator. Okay. It's very easy to go blah, blah, blah and explain everything, you know, and but try to keep it just to a sentence or two, okay? Okay. Ooh, that's gonna be tough. All right, I'll do my best. All right. Okay. All right, so welcome everybody. Thanks for coming to day 2 of the Planetary Health Film Lab. Buenos días con todos, bienvenidos y gracias por llegar al segundo día del laboratorio planetario. Okay. We have 3 presentations this morning from various experts in the world of professional documentary filmmaking and in youth studies. And also with Indigenous studies. So we have a nice mix of Indigenous youth and film today. Hoy tenemos a 3 presentaciones con profesionales del mundo de los crear documentales sobre estudios juveniles y sobre estudios indígenas. Entonces, tenemos una mezcla de los 3 campos profesionales. The very first speaker we have today is Carter Kirilenko. He is a professional documentary filmmaker, and he's worked with Indigenous stories before, and he's doing it right now as well. Nuestra primera charla es preparada por Carter Kirilenko, quien tiene experiencia contando narrativas indígenas en el mundo documental. Yeah. He's working on a new series now called Protectors, where he's working with Indigenous communities around the world. Él está trabajando en una nueva serie que se llama Protectores y está colaborando con comunidades indígenas alrededor del mundo. Yeah. Now today he's going to talk about impact producing. This is a new kind of documentary filmmaking where we focus on the subject of our story to produce impact. And impact is defined by new government policies around the world, like you're doing today. Hoy día les voy a hablar sobre produciendo con impacto, que es una nueva manera de realizar documentales, donde el sujeto a entrevistar es lo principal del documental. Y hoy les voy a contar cómo se realiza esto con la colaboración de los gobiernos. Okay, so on that note, I'm going to hand things over to Carter. So let's have a big round of applause for Carter Kirilenko. Awesome. Can you all hear me okay? Okay, I'll leave you too. Great. Can you hear me okay? ¿No escuchan bien? Yeah. 1 second. Yeah, you're at highest volume now. Okay. Okay, let me know when I'm good to start. 1 second. Okay, now you can see everyone. Okay, you can start now. Okay, great. Awesome. I will try to speak in short sentences. Hello, everyone. As Mark mentioned, my name is Carter Kirilenko, and I am a documentary filmmaker. I'm joining you all today from Cape Town, sunny Cape Town in South Africa. And I'm originally from Vancouver, Canada. And today I'm very much looking forward to sharing about the process of impact producing and how to create and measure impact through the films that you all are creating today. Buenos días con todos. Su nombre es Carter Kirilenko y les saludo a todos desde el sur de África. Originalmente desde Vancouver, Canadá, y él es un director y productor que les va a compartir hoy día sobre su trabajo en cerca de producir con impacto documentales. So a big part of what I do is I really believe in storytelling and filmmaking as a tool to create impact. And you know, at the end of the day, all throughout the world,
we've seen the power of cinema to create change and to actually, create tangible impact. But it always all starts with the story. So I'm going to share a little bit about the different structures and pillars that we all should think about when actually creating a film and launching an impact campaign today. Hemos visto el poder y el impacto que tienen contar historias dentro del mundo del cine y de los documentales. Y hoy día les va a contar cómo es un poco la estructura para contar historias dentro de un documental. Great. So the first thing is, the most important thing to remember when creating a film is that story is king, and your story is always the most important thing that you can strengthen and harness as a storyteller, because at the end of the day, that's what people are able to resonate with. And the opportunity to create impact is simply a layer of that story. So, as filmmakers, it's always important that we first, before, thinking about any impact, we always start with the story, and we start with a character that we are featuring in our film. Dentro de una elaboración de documental o cinematográfica es importante recordar que la historia es el rey, y esto es porque las personas se sienten relacionadas con la historia que contamos. Entonces es importante siempre darnos cuenta con qué sujeto o la historia de quién vamos a comenzar a relatar. So it's important as well that when we start to engage in creating a film, and if you have a story idea, I've compiled, there's some toolkits that are available for us as filmmakers to better understand where our story falls in the greater story environment that exists in the world. So whenever we go and create a story, it's always good to self-reflect on what kind of story are you actually creating. And it can be broken down into these 4 different story types. Cuando empezamos a tener una idea para crear un documental o una producción audiovisual, es importante tener en claro de quién o de qué va a tratarse la historia. Entonces tenemos varias herramientas para nosotros los productores que nos sirven como para poder estructurar el video y la historia que vamos a relatar. So the first type of story is what we call reveal, which is where you have weak opposition to an unknown issue. And reveal is when you have an unknown issue to your target audience and very little or weak opposition. And it typically favors films that are that dramatically reveal what is going on. So that's the first type of story environment. El primer tipo de historia o de ambiente de historia que podemos utilizar es el de revelación. El primero que dice Fresh Reveal. Esto se trata sobre pues dar a conocer una historia que sea desconocida para la mayoría de las personas, y es como una revelación dramática para dar a conocer algo nuevo, algo impactante. The second story environment that we can consider is moving towards more of an unknown issue. So we had started on, you can always focus on issues that are quite well known, but there's also an opportunity to focus on issues that are less known. And this is where we get into the story environment called the spotlight, which is a known issue that has little or weak opposition, but often calls for films that put the spotlight on a tired issue. El segundo tipo de ambiente de historia es para dar a conocer problemáticas que se conocen muy poco y que hay poca oposición hacia ellas, pero que
que la mayoría de la gente no las ha visto. Entonces, las ponemos como, las sacamos a la luz, historias, problemáticas que necesiten pues tener más exposición allá afuera. And moving down the sort of this graph here towards a story that has a strong opposition, but it's still a known issue, is what we call a story that would humanize an issue. So you have a known issue, and generally people are quite aware of this problem. For example, the impact of oil on the climate crisis. It's a very well-known issue. And when you have this well-known issue, there's an opportunity to humanize this issue through exploring a single character or one person that allows us to better understand that issue. So that's what we call a humanized story environment. El tercer tipo de línea de historia es para problemáticas que sí se conocen, pero que necesitan un poco más de explicación, aunque tengan más oposiciones. Un ejemplo es el impacto del petróleo en la crisis climática actual. Y lo importante aquí es, pues, humanizarle a la historia. Entonces, se requiere más de investigación para poder probar lo que estamos contando y darle como una nueva perspectiva para poder mostrarles a las personas sobre esta problemática. And lastly, here we have what we call the investigative story environment, and this is this is something that you'll often see with investigative journalists that are exploring a new topic or something that the world hasn't seen before, but could potentially have a strong opposition to it. So whether it's exploring something, the illegal extraction of natural resources, or whatever it is, it's something that we're shedding light on a completely new topic to the world, and that allows us to make the story investigative. La última línea de historia se trata sobre investigación completamente para sacar a la luz problemáticas que el mundo no las conoce. Por ejemplo, el impacto de las extracciones ilegales. Entonces, esto requiere más investigación y puede que también haya una posición muy fuerte hacia el poder mostrar esto y sacarle a la luz, pero es importante también, una línea de historia importante. So once you've started to analyze what kind of story you're trying to tell and who your characters are, it's important from the standpoint of an impact producer or a documentary filmmaker. You're going to want to start to think quite early on in terms of the impact that you would like to have through your film. It's always important to ask that question very early, and the opportunity to create impact can be broken down into these very 4 simple pillars, which I will share with you now. Una vez que hemos analizado el tipo de historia que vamos a contar y los personajes principales de nuestra historia, es importante también identificar el impacto que queremos dar, y es importante que todas estas preguntas se establezcan desde el inicio cuando empezamos a trabajar en un documental. So any film that you've watched has most likely created change or impact on one or more of these 4 pillars that I'm about to share with you. And it's important that we start to think about this early on. The first opportunity to create impact through film is under the pillar of what we call changing minds. So an example of changing minds is a film called Chasing Ice, which was a film that documented the impacts of climate change on the declining glacier ice in Arctic regions around the world. And the objective of this film was very simple. It was to change the mind of the political decision maker, who was a congressman the congressman Pat Tiberi in Ohio,
around convincing him that climate change was real and that he should act upon it. So that was a good example of how the objective to then, change the mind of a congressman who could actually create action in their own state. Todos los documentales que ustedes han visto seguramente tienen alguna de estas cuatro pilares de impacto que crean. Entonces, el primer pilar que estamos viendo es el de Changing Minds, lograr cambiar modos de pensar. Entonces, un ejemplo que nos comparte es del documental Chasing Ice o Persiguiendo Hielo, con el cual muestran cómo lograron cambiar el pensamiento, la mentalidad de congresistas en Ohio para que ellos se den cuenta y acepten que el cambio climático es real y pues tomen acción hacia ello. Gracias al documental. So the second opportunity to create impact through films is what we call changing behaviors. And this has been done through one of my favorite films, actually, that I've ever watched is called Virunga. And it was a film that explored the impact of illegal exploitation of oil on the gorilla population in a national park in Africa. And this was a film that explored different characters in this park, but at the end of the day, their impact campaign was actually able to change the behaviors of the investors of this oil company that were illegally operating inside of the park, to get them to divest and put their money elsewhere, such that the oil company was no longer operating in the park. So this was all done, example of an entire extractive resource industry was actually shifted outside the park, all because of this film and this impact campaign. El segundo tipo de pilar de impacto dentro de un documental es el de cambiar comportamientos. Un ejemplo es de este documental Virunga, que se trata sobre un parque de chimpancés y cómo lograron que a través de este documental pues lograron que los que estaban extrayendo petróleo dentro del parque, el área protegida, salieran completamente de ahí. Entonces es como lograr que cambien a comportamientos y acciones gracias al documental. And this is essentially, as it's said in its word, is to build a movement around this for the problem. It'll come back eventually. Of plastic bags on the health of the ocean, of our world's oceans. And excuse me, your connection was weak, so could you repeat the whole last pillar, please? Yeah, can you hear me okay now? Yes, you're great now. Oh. We can't hear you right now. Oh. There you go. I think it's updated. Are we back now? Hello? Yes, you're here. Okay, great. So the third pillar of impact through film is what we call building communities. And this was done through a film. This was an example of this was done through a film called Bag It, which essentially explored the impacts of plastic bags on the health of our world's oceans. And the impact that they were able to achieve through this film was they distributed this film to all around the world, and they were actually able to develop local communities or start local plastic cleanup communities in different coastal towns around the world
they would actually team up and come together and start to pick up plastic bags from the beaches. So this is an example of how, a film actually built tangible communities that are going out into the world and, taking action in their picking up plastic. El tercer pilar de impacto es el de construir comunidades a través de los videos documentales. Un ejemplo es este documental Bag It, que quiere decir ponlo en fundas, enfúndalo. Y este documental, el impacto que creó fue el de comenzar movimientos, comunidades alrededor del mundo, en el que comenzaron a limpiar los océanos, grupos que se organizaban gracias a ello. Entonces, este es el impacto que generó este documental. Great. And the last impact pillar here is what we call changing structures. And this is targeted towards, government structures or corporate structures that exist within society, but are often, not operating sustainably or are not operating ethically or responsibly. And through creating film, we have the opportunity to shed light on, these practices and showcase how they can change. So a good example of how film can change structures was done in this film End of the Line, where they influenced corporate leaders who were actually buyers of seafood around the world to move towards more sustainable suppliers in order to remove unethical suppliers from their supply chain. El último pilar que vemos es el de cambiar estructuras, es el impacto que crean, y estos tipos de videos nos apuntan hacia estructuras corporativas o de gobierno que no tienen, tal vez no trabajan de manera sustentable o de manera ética. Entonces lo que ellos intentan a través de estos videos es que cambien en sí la estructura, y en este caso el ejemplo que nos mostró, se trataba sobre compañías que comercializan mariscos. Entonces les mostraron una forma de cómo pueden hacerlo más sosteniblemente, de formas que impactan menos al medio ambiente. Okay. Great. And I think a good thing to remember as well is that, having your film screened at COP27 this year are already taking that step towards changing minds of decision makers around the world around the respective issues that you're showcasing through your work. So that was just an example of the different areas that you can really tap into with film and how wide it can actually go, which is amazing. El paso que ustedes están tomando de crear sus videos y mostrarlos en el evento de COP27 ya es un gran paso hacia crear impacto. Simplemente les estaba mostrando 4 ejemplos de los pilares hacia dónde puede llegar el impacto que ustedes están mostrando. Entonces eso ya es increíble de por sí. Awesome. And the last important piece here for something like things to really think of and evaluate before you get too far in your filmmaking process is to evaluate what your why is. And it can be spread across multiple different areas, but what I've done is I've outlined these different areas of opportunities for your film and for yourself as a storyteller. And I'll go through each of these opportunities. So the first one is creating change, which is changing minds, changing behaviors, structures, and building communities. And I'll stop there and I'll just go into the next one in a second. El tercer paso dentro de esta estructura para crear documentales es determinar el porqué, determinar sus razones. Entonces, tener en claro cuál es la razón. Aquí les sugiere 6 tipos de razones. La primera es crear un cambio.
como los que vimos, por ejemplo, cambiar modos de pensar, cambiar comportamientos, cambiar estructuras y lograr construir comunidades. So the second sort of benefit or value that we can drive through film is just telling a meaningful story, even if it's just for a few people. And so this is this is something that I think is really important as a storyteller, is if you can find a story that is important to you or your community or your family, and having that your why is a great driving force in creating impact down the line. So that's what we call touching lives. Sometimes you'll also want to have a very large audience for your film. So have your film seen by as many people as possible, regardless of how they see the film. And then some people will just want to make films for the pure art and process of making cinema, because it's such a rewarding process. So just having that, engaging in that creative process is something that we can all enjoy as creatives. El segundo valor o razón de ser de su documental puede ser el de tocar vidas. Que su video sea significativo, así sea solo para pocas personas, pero eso ya crea un gran impacto, y en muchos casos también sus documentales no solo van a ser visto por pocos, sino también por audiencias grandes. And the other reason why engaging in film or stories is important is to create new opportunities for yourself as a filmmaker. So each film that you create, the further down you go as a storyteller, you can always learn from that process and make it better and better. So sometimes it's good just to create a film for the sake of creating a film, so you understand how you can grow and learn for the next one. Some people are also motivated by commercial success, so turning your filmmaking skills into a profitable business, for example. And some people do it for acknowledgement as well, for reviews and positive reviews and awards. But I think in summary, it's always important to self analyze of why do you want to make this story, and asking ourselves these questions will help us align with the greater impact and the pillars that we hope to tap into down the road as we start to create these films. La cuarta razón era el del hacer cine. Algunas personas es una forma también de expresar su creatividad a través de crear cine, crear videos. La quinta, nuevas oportunidades. Cada video que ustedes crean, pues te va a crear uno más grande o uno mejor, porque cada vez ganan experiencia. La 6, el éxito comercial. Algunas personas lo que les motiva es crear recaudación, generar fondos, ganar dinero haciendo una película. Can you go to the last slide, please? Oh, sorry. Y la última es ganar reconocimiento. Gracias cuando sus videos van a ronda de festivales, pueden ganar premios y tener una respuesta positiva de la audiencia. Thank you. Great. And how much time do I have left? Do I have time for one more slide? Yes, one more. Yeah, one more slide is. Okay, great. So the last thing I'd like to share is before you embark, as in your next film, for example, breaking down what your artistic vision is for your film and your impact vision. And these are often two very separate, very separate vision statements. And the artistic vision is often, what you want to convey visually and what you want your audience to feel. So an example of an artistic vision that I've used for a previous film of mine called In Your Palm is as you see here. So In Your Palm humanizes the tragedy of a haze crisis across Indonesia to trigger an emotional response about the impacts of the palm oil industry. So this is an example of how we humanized, if you remember that
on those four story dynamics, we humanized an issue that was very well known. And that was my vision as a storyteller, was that I wanted people to actually, emotionally connect with the problem through our characters. El cuarto paso es tener claro su visión artística y el impacto que van a tener, y es importante o ayuda mucho que ustedes puedan escribirlo en 30 palabras o menos. Por ejemplo, Carter en su video que se llama In Your Palm, en tu palma, dice: en tu palma humaniza la tragedia de la crisis en Indonesia para lograr una respuesta emocional sobre los impactos de la industria del aceite de palma. Entonces, aquí también ustedes, piensan que quieren que su audiencia sienta mientras está viendo su video. Okay. And lastly, here we have the impact vision. So, and this is the extrinsic vision of what your film will do, or the impact that you hope to create. And it's always important to write this down early on. An example, and it doesn't need to be too long. It can be very simple. And I encourage you all to make your impact visions bigger than yourself, or bigger than you think you could ever reach. It should be very far reaching. So an example for what we use for our impact vision for In Your Palm was just very simply put an end to deforestation from palm oil. Simple as that. Sobre la visión de impacto, también es importante que la tengan clara desde el inicio y la anoten igual en oraciones cortas. Y Carter les invita a pensar en un impacto grande, más grande que ustedes mismos. Por ejemplo, él en su documental En tu palma, su visión del impacto era hacer que se termine la deforestación debido al aceite de palma. Great. And lastly, it's always good to remember that strong vision statements are always clear, compelling, and outside the comfort zone. So keep that in mind whenever you guys are embarking on creating these vision statements. And yeah, I think that is that is all that I think I have time for today. But I hope that this presentation just allows you to almost conceptualize the different area of impact and the different themes of impact that you can create through your story, and how it's important that thinking about this early on can allow you to actually engage in that impact down the road as you create your film. So thank you very much for listening, and wishing you all the best of luck with your films at COP27 this year. Okay, Carter, do you have some time to answer questions? Yes, definitely. Okay, we have about 10 minutes. I'll just let the translator translate your last diatribe there, and then we can take some questions, okay? Cool. Carter, para finalizar, los invita a que escriban sus visiones artísticas y de impacto, y les recuerda que las declaraciones fuertes de su visión deben ser claras, incitan y lo sacan de su zona de confort al momento de crear sus producciones audiovisuales. En este momento va a contestar preguntas, si es que desean preguntarle cualquier cosa con respecto a su presentación. Okay, there we are. Okay, thanks, Carter. We'll just see, that was a great presentation, very insightful, and I'm sure everybody appreciated it. We have some questions now. We're just holding up a manual camera to show you everybody. Nice. Okay, all the students here. Are there any questions of Carter? Yes. Quería preguntarle sobre, no sé cómo explicarle. ¿Cómo podría, digamos, crear así cortometrajes como estas, pero no sé si es necesario tener un gran equipo para hacer esto, si es necesario unas buenas cámaras o un gran equipo, o sea,
el investigador y todo eso. Okay, so Rimek has a question about video equipment. He Mhm. said that if it's possible, or how can he or can they create these type of short films without having like super expensive or high-tech equipment? Mm. I would say that the best way is to try to get your hands on the least expensive, or the cheapest that you can, or whatever you can get your hands on. I would get your hands on that first. And the important thing also is to prioritize audio. So for example, even if you can get your hands on an iPhone or a cheap video camera, whatever it is, something that allows you to capture your story, but then at the same time trying to get your hands on an audio device. So I can share some links after, Mark, as well, to some links just to some really simple audio devices that you can use when you go and conduct an interview, and you can hold it up in front of them to get really good crisp audio. And I think that the power of storytelling is that it's all in the story. The story is king. So there's been a, Okay, I think Carter, let her translate. You're talking way too much there. so, yeah. Thank you, Carter. Bueno, la primera parte, Carter responde que lo importante es que comiencen con lo que tienen o con lo que pueden conseguir, lo más económico, lo que tengan a su acceso, como un celular, un iPhone o un celular con una cámara buena, pero que lo más importante es que prioricen el sonido. Entonces, si ustedes pueden conseguir ya sea un micrófono pequeño, un corbatero o cualquier tipo de equipo para grabar sonido, eso ayuda muchísimo en la calidad en general, más que el video. Y otra cosa es que recuerden que la historia es el rey, o sea, más importante que la calidad del video en sí o de la producción, es la historia que ustedes estén contando. Eso es lo que va a llevar su documental. Okay. Okay. Any other questions, Carter, for Carter? Yes? It's not about that. I just want to ask about where can we watch the video? He's talking about that he produced it. Which It was one? In your palm. That was his. Yes. Where can we watch? Where can we watch In Your Palm? It's available on the Water Bear Network. And Mark, I can send you the link as well, but it's a free streaming platform that is available to, I believe it's available in Ecuador, so it's available on the Water Bear Network. Okay, Thank you. we'll share the link with you. Sí, la pregunta era que dónde podemos mirar el documental de Carter, el de En tu palma, In Your Palm. Y la respuesta es que está en una plataforma gratuita en internet que les va a compartir el enlace después para que lo puedan buscar y ver. Rima tiene otra pregunta. One more question. Es que yo también, esto del cine es como medio artístico. Entonces yo he tenido la curiosidad de si esto se podría aprender de manera empírica, y si es que se podría hacer mejor o aprender mucho más de manera independiente. Remek's question is about cinema being a creative art. And since it's so creative, if it's possible to just learn like through experience and by oneself, not through formal studies. Yeah, so I did not go to film school. My skills were built through creating my own films, and a few of the very first films that I created were on my iPhone, and were with a very cheap video camera. So I do believe it is definitely possible to become a strong filmmaker without the requirement for formal studies. Sí, Carter dice que él no asistió a una escuela de cine, que él fue aprendiendo a través de la experiencia cada vez que realizaba un video, fue aprendiendo más habilidades y que él comenzó igual grabando desde su teléfono celular y con una
cámara de video básica. Entonces, él cree que sí, que no es necesario tener estudios formales, sino uno ir como practicando y ganando experiencia. Can I just add to this discussion? I didn't have any formal training either. And I began filmmaking in a day before the internet. So I didn't make my first film on my cell phone. I made it with 16mm film. And with that kind of experimental process, you really learn quickly how to do things like that. And the more you do it, the more you can do it. But today, it's even easier because you have all the digital tools available to you online, like the editing you're doing now, right? And in your cameras, you have it in your pocket. You have a movie camera in your pocket. And I never had that. I know it's a little scary, but you can still do it, right? And with that kind of accessibility, the footage that you create is broadcast quality. You can even sell it to television stations. Okay, so that's, yes, you can do it today. Para completar la respuesta, Mark nos comparte que él tampoco asistió a una escuela formal de cine, sino que él aprendió cuando aún no existía ni el internet y no habían cámaras de celulares, sino que él tenía una cámara de las antiguas de rollo. Entonces él tuvo que aprender a utilizar esas y con el tiempo igual ir desarrollando en la práctica, ir desarrollando las habilidades. Pero que ahora cada uno de ustedes básicamente posee una cámara buena en su bolsillo de su celular y esa calidad es suficiente para que ustedes puedan venderle a canales de distribución, a televisión. Es completamente aceptado. I think we're on time. Great. Yeah. Any other questions for Carter? Our next speaker hasn't arrived yet, so we have a bit more time. ¿Alguna otra pregunta? No? Okay, well then let's let Carter go then. Okay, Carter, thank you again very much. And it was a very insightful presentation, and it's something very unusual for the students here to learn about. So thank you for bringing us your wisdom. And let's have a big round of applause for Carter. Okay. Thank you so much, guys. Yeah, thank you, and wishing you all the best of luck with your films. And I'm excited to see the final cut. And also, if you have any questions that you didn't get a chance to ask, I hope, Mark, maybe you can share my contact details, and I'm happy to answer down the road. Yes, that's very generous. Thank you, Carter. Okay. Carter les desea muchos éxitos en sus videos, en sus producciones, y dice que ya quiere ver sus cortes finales. Que si tienen alguna pregunta específica para él, que se le envíen por correo, Mark les va a compartir sus datos de contacto. Great. Thank Gracias. you. Okay, thank you, Carter. Have a great day. We'll talk to you later. Awesome. Thanks, everyone. Bye-bye. Okay, now, since we have some time. Jim is here. Jim is here. Great. Perfect timing. Our next speaker has arrived. Yep. Cool. Hey, Mark. Hi, Jim. How you doing? I'm just Good, how gonna are you? turn this little camera on myself here just to say hi. How you doing? Good, great. Good, good. And I'm going to kind of introduce you to the class here with this little camera. These are the 15 indigenous students from across the country of Ecuador. And they've gathered here in Quito to make these films for the Planetary Health Film Lab and to hear your presentation today. So I'm just going to give you a little glance. Wave, everybody. There, see. Salud, Jim. Thank you very much. Hola, buenos días. Yeah, okay. And then you have. Yes, and this is going to be your translator, Daniela. Hi, nice to meet you. So try to keep your sentences a little short. I know it's very tempting to just go on and on and on, but try to be short just so she can translate you accurately, okay? Yeah. All right. Now, Jim does a lot of work with me at York University in the Dodley Institute for Global Health Research.
I'm sorry, okay, Jim Stinson, el presentador, él hace investigación junto con Mark Terry en la universidad. In which university, sorry? York University, En York University. Ajá. okay, and the Dodley Institute for Global Health Research. En el Instituto Dudley para la investigación global. And Jim does a lot of work with Indigenous people and that kind of research. So he likes to amplify the voices of those communities like we're doing here. Jim realiza muchos trabajos con comunidades indígenas y le gusta amplificar las voces hacia el mundo, que es lo que estamos haciendo aquí. All right, and that's what he's going to talk to all of us today about. So I'm going to turn things over to you, Jim. Are you okay? Yeah. You need to share screen? Yes, I'll share screen. Okay. Hopefully my internet connection is okay. It's been pretty bad for the last week. Sounds good now. Okay, good. We'll let you know if it's lagging. Yeah. Can we share the screen? Yes, he has access. Oh, you do have access. Good. There you go. Okay, Jim. Good luck. Thank you. Thank you. Okay, hello everyone. Thank you, Mark, for inviting me to be here today and speak to you all. Bueno, buenos días con todos. Gracias a Mark por invitarle al Dr. Stinson a conversar con ustedes esta mañana. As Mark mentioned, I'm a postdoctoral fellow at York University. I work with Mark at the Dodley Institute of Global Health Research. I'm also a cultural anthropologist, and I work with Indigenous peoples, primarily in Belize, Central America, focusing on environmental issues, and also in Ontario, Canada, where I live. El Dr. Stinson es un estudiante de postdoctorado y trabaja junto con Mark en el Instituto Dodley de Investigación de Salud Global. Además, él es antropólogo cultural y trabaja más con comunidades indígenas en Centroamérica, como en Belice y también en Canadá. So the title of my presentation today is Decolonizing Planetary Health. So I'm going to be talking about what the concept of planetary health is, as well as why we need to think about taking a decolonized approach to planetary health action and education. El título de su presentación es Descolonizando la salud planetaria. Y él les va a hablar un poco sobre qué significa la salud planetaria y cómo podemos darle un enfoque descolonizador hacia este tema. Okay, so in 2015, a international report by the Lancet journal and the Rockefeller Foundation published some findings in the area of planetary health. And what they found was that average human health, measured by indicators like life expectancy, poverty levels, and child mortality, were better than they had ever been in human history. En 2015, la revista Lancet y la Fundación Rockefeller sacaron un reporte en la salud planetaria y con indicadores como niveles de pobreza, mortalidad infantil. Sacaron que en ese año la salud de los humanos estaba mejor que nunca. But this report also mentioned that those gains in health security had been achieved by unsustainably exploiting the Earth's natural environment and natural systems. El reporte también indicaba que esta ganancia en salud de los seres humanos pues fue alcanzada, pero explotando la naturaleza, o sea, de manera poco sustentable.
So what the report said is we have been mortgaging the health of future generations to realize economic development gains in the present. By unsustainably exploiting nature's resources, human civilization has flourished, but now risks substantial health effects from the degradation of nature's life support systems in the future. En resumen, pues el artículo decía que hemos mejorado la salud de las personas en el presente, pero a costa de la salud de las generaciones a futuro, porque de las prácticas poco sustentables para mantener nuestra salud y seguridad actualmente, pues se va a ir degradando los sistemas y la salud del planeta en el futuro. So this report really showed that the bettering, the increased health of humans has been achieved by degrading the health of the environment, which is really important to understand. But it also shows that this focus on average health of humans also we also need to recognize that these average stats mask inequality in health gains, so that the health gains of some groups of people in the world have often been achieved at the expense of other groups of people as well, by exploiting certain groups of people around the world. El estudio indicó que pues mientras la salud de la población humana sube, pues va decayendo la salud en sí del planeta. Y que además que este estudio es como un promedio, entonces también oculta que no es la salud de todos la que se mejora, o sea, no es equitativo, sino que en ciertas poblaciones también les afecta el hecho de que exploten ciertas áreas. So never before has humanity's footprint on Earth's natural systems been so large. We are outstripping available resources from the only habitable planet we know. Estamos explotando los recursos naturales del único planeta habitable que conocemos. Since 1950, the human population has increased by nearly 200%, and fossil fuel consumption by over 550%. Desde 1950, la población humana ha aumentado más del 200%, y también el consumo de combustible ha aumentado en cantidades muy grandes también. Marine fish capture has increased by 350%, and we've placed dams on approximately 60% of the world's rivers. We've cleared almost half of the world's forests. En los ríos del mundo se han puesto pues barreras, en la mayoría de ríos del mundo se han puesto barreras para poder sacar el agua. Hemos casi que dejado limpios la mayoría de bosques tropicales, y utilizamos una cantidad enorme de agua dulce cada año. So we use almost nearly half of the available fresh water for human use each year, and we have used approximately half of the planet's surface area to feed ourselves. Utilizamos la mitad del agua fresca que existe en el mundo cada año, y hemos utilizado más de la mitad de la superficie del planeta para poder alimentarnos hasta el momento. So humans have had a huge impact on the environment of the Earth, but these impacts have also been very unequal. The richest 10%, for example, of people in the world have emitted as much carbon dioxide as the rest of the world combined.
hemos creado un gran impacto ambiental en el mundo, pero también los beneficios de ellos no han sido equitativos. El 10% de los más ricos del mundo han consumido la mitad de los recursos del planeta. At the same time, the poorest 50% of the world's population has only been responsible for about 10% of carbon emissions worldwide. Y a su vez, el 50% de la población más pobre del mundo solamente es responsable del 10% del consumo de las emisiones y de la contaminación del mundo. So we can see again here that humans have had this large impact on the environment of the earth, but we also really need to think about and recognize the way that this impact has been unequal and the way that the world's wealthiest people have been able to benefit through this exploitation, while the world's poorest people have often suffered as a result, and often suffer the worst consequences of environmental destruction and climate change. Con estos datos podemos darnos cuenta que hay mucha inequidad en cómo los más ricos son quienes más se han beneficiado de la explotación del planeta Tierra, mientras que la población más pobre del mundo no ha tenido estos beneficios, pero igual se ve afectado por la explotación que se hace al planeta. So the world's environment is changing because of this human impact on the environment. Carbon dioxide levels are rising at a record pace, with current levels having increased about 24% since 1950. La atmósfera del planeta Tierra está cambiando. Tenemos los niveles más altos que se han elevado de la emisión de dióxido de carbono. 2016 fue el año donde se pudo ver que se hizo, o sea, fue la temperatura más alta, el año 2016. 2016 was the Earth's warmest year on record ever. And 2018 was the warmest year for the oceans, which have become 30% more acidic since the Industrial Revolution. El 2016 fue el año más caliente en clima, pero el 2018 fue el año en el que la temperatura del mar fue la más elevada que se ha registrado hasta el momento, con más acidez en el agua. On the image on this slide on the right-hand side, you can see this is an image of average global temperatures from 1850 until 2021. And you can see a clear trend of increases in global temperatures of 1.2 degrees Celsius over that period, with much hotter temperatures in recent years. En este gráfico podemos ver desde el año 1850 cómo era el promedio del clima, de la temperatura del mundo en promedio. Y podemos ver que hacia el año 2021 hay un claro ascenso en el que está aumentando por más de 1.2 grados Celsius. So this increase in temperature is also happening alongside of or with a loss of biodiversity, such as pollinators and many other species, 1,000 times higher than the natural rate. Este cambio de temperatura también causa un impacto en la biodiversidad, en la fauna y en la pérdida de polinizadores a una velocidad demasiado rápida. So this changing environment is also impacting our human health. Climate change, biodiversity loss, deforestation, and other factors affect where, when, and how intensely infectious diseases can emerge, such as COVID-19. Este cambio ambiental también afecta a nuestra salud. La deforestación, el cambio climático, las sequías
Las inundaciones hacen que sea más difícil pues generar, crecer más alimentos. La nutrición en ellos también es menos y crea la polución de aire también causa que haya más pandemias, como por ejemplo el COVID-19. Increasing droughts, declining pollinators, extreme storms make it harder to grow food, and some crops are also becoming less nutritious because of changes in the atmosphere, making people more susceptible to malnutrition and disease. Debido a la polución en el aire, también es más difícil crecer y cultivar alimentos que sean igual de nutritivos, por lo cual también va a haber más desnutrición en el mundo. Air pollution, fires, also increasing storms like hurricanes also increasingly threatens people's lives. La polución de aire, los incendios, los huracanes, las tormentas que van habiendo debido al cambio climático también ponen en peligro las vidas de las personas. And also for many people, and especially for young people today, witnessing and experiencing these environmental changes can also have severe impacts on people's mental health and can lead to the experience of something like climate anxiety. En especial para las generaciones más jóvenes, ser testigos de estos cambios, de esta degradación en el mundo, puede tener consecuencias graves en la salud mental, incluyendo la ansiedad por el cambio climático. So recognition of these links between environmental change and environmental degradation and human health has led to the emergence of the field of planetary health. El reconocer la relación que existe entre la salud de los humanos y la degradación de la salud del planeta Tierra ha llevado a desarrollar este campo que se llama salud planetaria. And the Planetary Health Alliance defines planetary health as a solutions-oriented transdisciplinary field and social movement focused on analyzing and addressing the impacts of human disruptions to Earth's natural systems on human health and all life on Earth. La salud planetaria se define como un campo orientado en soluciones, interdisciplinario, y es un movimiento enfocado en analizar y responder al impacto de la disrupción de los seres humanos en todos los sistemas de la Tierra y en la salud de toda la vida que existe en la Tierra. So planetary health is really a very broad perspective and movement that is working to address the links between our own health as individuals, our health as members of societies and nations, and the links between our human health and the health of animals, other species, and even the health of the planet as a whole. Entonces, la salud planetaria es un campo amplio que abarca la salud de las personas humanas como individuos, la salud de las comunidades global, la salud del planeta Tierra en sí y pues la salud de todo el mundo también a su vez. So one of the main questions that researchers and practitioners working on planetary health are asking is, why do humans continue to exploit and degrade the environment? What is the cause of this? Una pregunta que se hacen los investigadores de la salud planetaria es que ¿por qué los seres humanos continúan explotando y disminuyendo la salud del planeta? So one of the answers to this has come from the most recent report from the Intergovernmental Panel on Climate Change in 2022, which identified colonialism and inequality as one of the major driving forces of climate change. Una respuesta con la que dieron en un panel
que hubo este año sobre el cambio climático es que una razón es el colonialismo y la inequidad como una de las razones por las que se continúa dando esta explotación. Colonialism is often defined as a process and structures of domination and exploitation in which one country, profits and accumulates at the expense of others, often through the taking of territory. El colonialismo se define como procesos y estructuras que permiten explotar un país para la ganancia de un solo territorio o un solo país. But colonialism is not only these political and economic systems, but it's also embedded in Eurocentric ways of thinking about nature as being separate from humanity, and nature being something that humans can use for our own gain. El colonialismo no solamente se refiere a los sistemas políticos y económicos, sino también a la forma de pensar, a la línea de pensamiento en las que miran a la humanidad separada de la naturaleza y de la tierra. Colonial thinking is often based on binary opposites like nature, society, male, female, rural, urban, etc., in which one is often valued more than the other or above the other in a hierarchy, and is also characterized by ideas of ownership, profit, and accumulation. El pensamiento colonialista también está basado en opuestos binarios, como naturaleza, sociedad, jerarquías, hombre y mujer, donde comúnmente una es preferida al otro, entonces apoyan más a lo uno que al otro. So international organizations like the International Intergovernmental Panel on Climate Change and the Planetary Health Alliance are increasingly recognizing that these structures and processes of colonialism and colonial ways of thinking are really some of the factors that are at the heart of this imbalanced relationship between humans and the natural world, and that we need to move beyond these, we need to decolonize these systems and ways of thinking in order to create a more balanced and healthy relationship moving forward. Entonces, en estas conferencias y en los paneles infragubernamentales sobre la salud del planeta, se ha identificado que esta forma colonial de pensamiento es lo que está afectando a la salud del planeta. So there's a need to move beyond these colonial systems and ways of thinking. And in contrast to these colonial systems, indigenous ways of knowing and living often emphasize values and practices of reciprocity, relationality, and caretaking of the natural world, which offer an alternative to the dominant models of colonialism and capitalism. Formas que se han visto para avanzar y superar estas formas coloniales de pensar es pues conocer y vivir como lo hacen en la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, basados en la reciprocidad, en respetar la naturaleza y en cuidarse los unos a los otros. Estas son alternativas hacia el capitalismo y el colonialismo. I have a couple of quotes here from this publication. It's called The Red Deal, Indigenous Action to Save Our Earth. It was written by a collective of indigenous scholars and activists. So the first quote is, healing the planet is about creating infrastructures of caretaking that will replace infrastructures of capitalism. Capitalism is contrary to life. Caretaking promotes life. Caretaking is at the center of contemporary indigenous movements for decolonization and liberation. And the second quote is, the path forward is simple. It's decolonization or extinction. Nos comparte dos frases importantes de esta publicación que se llama The Red Deal, realizado por un colectivo indígena. La primera es que la salud del planeta,
trata sobre crear infraestructuras de cuidado que reemplacen las infraestructuras del capitalismo, porque el capitalismo es contrario y destruye, mientras que el cuidado promueve la vida. El cuidado está en el centro de los movimientos indígenas para la decolonización. Y la segunda frase es que es decolonización o extinción. So one of the ways that we can promote decolonization of planetary health is actually through digital film. Narrative sharing through digital storytelling can be a way for Indigenous and non-Indigenous youth to engage in the decolonization of planetary health by contesting dominant colonial narratives. Una forma de decolonizar la salud planetaria es a través de el video documental digital. A través de contar historias de manera digital, permite a las juventudes, a las comunidades jóvenes indígenas y no indígenas a ser parte y conocer la salud planetaria, contestando pues las respuestas hacia soluciones para el cambio climático. Naomi Adelson and Michelle Olding describe digital storytelling as a potentially healing process, allowing Indigenous peoples to rewrite imposed colonial narratives and give voice to their own experiences. Naomi Adelson y Michelle Olding en el 2013 describieron el contar historias digitales como un proceso que puede ser sanador y que permite a las voces indígenas reescribir las narrativas coloniales y dar voz a sus propias experiencias. So creating these digital stories does not only benefit the people who consume or watch these stories, but the process of creating digital stories themselves can actually promote the health and well-being of those who are producing them, such as all of you here today. And this process can also help to promote the health and the well-being of the environments that you live in. Crear estos videos y documentales no solamente beneficia a quienes los van a ver y a consumir, pero también beneficia el bienestar de quienes lo están produciendo y sus comunidades en donde viven y que son importantes para ellos. I've seen in some of the projects that I have worked on that the process of creating these types of films can actually help to create a sense of connection with nature or the environment or environmental issues for youth creating these films, and actually working to help address environmental issues through film can also be an effective way of dealing with and helping to reduce climate anxiety, because young people feel like they're able to take action by creating these films. Él ha visto que al crear estos videos también les ayuda a quienes están trabajando en ellos a crear una mayor conexión con la naturaleza y por ende reducir un poco la ansiedad que tenemos por el clima, por el cambio climático en el que estamos viviendo. So digital stories can be considered or seen as an emerging space in which Indigenous identities can be renegotiated or explained, and through which strategies for well-being, healing, and decolonization can be co-constructed through the production and the sharing of these films online. Entonces, las historias digitales como tal pueden ser considerado un espacio que están haciendo en las cuales identidades indígenas son mostradas junto con sus estrategias para el bienestar, el bien común, la sanación y la decolonización, que son mostradas a través de las producciones que ustedes están realizando. So the messages of these films that you'll be producing can help to decolonize planetary health at the global level, at the policy level, but they can also be very beneficial for promoting planetary health,
for your own self as an individual creator and help to reshape your own and your own community's relationship to the environment and planetary health at the local level. Por tanto, las historias que ustedes están creando, contando a través de sus videos, no solamente van a ayudar en el mundo de forma global y en política, sino también en sus propias comunidades para promover la salud planetaria. Okay, and I'm going to end there. I think I'm out of time. So yeah, that's what I have to share with you today. And I look forward to any questions you may have. Dice el doctor Stinson que eso es lo que puede compartirles hoy por el tiempo, pero que les puede responder en correo o lo pueden buscar en Twitter para cualquier pregunta adicional que ustedes tengan acerca de estos estudios y movimientos. Gracias. Okay, that's great. Let's have a round of applause for Jim. Thank you. There we go. All right, and thank you, Jim. That was a great presentation as always. And very insightful for this particular group as well, who are Indigenous youth working on digital films for change. So we have a bit of time for questions. So just wondering if anybody had any questions for Jim. Si alguien tiene cualquier pregunta para el profesor Stinson, para Jim, pueden realizarlas en este momento. Cualquier pregunta acerca de la salud planetaria de este proyecto. This always happens. Hello. Sí. Okay. Also, Saiwa. Oh, so okay, we have an online question. Go ahead, Saiwa. Muy buenos días con todos. Igualmente saludar a todos en este segundo día de encuentro. Una pregunta. ¿Existe algo sobre cuánta de la población mundial está trabajando en el ámbito de salud planetaria o en el ámbito de cuidado ambiental? Eso, y cuál es el otro porcentaje que está trabajando en el ámbito del capitalismo. ¿Existen esos datos? So Jim, Saiwa's question is related to if any data exists to how many people in the world are working towards preserving and planetary health and conservation and climate awareness, and how many people are working towards maintaining capitalism. Yeah, that's a really good question. I think I'm not aware of any data in terms of like numbers, but I would say that the numbers of people trying to promote planetary health and contest structures of inequality in capitalist systems is growing. But yeah, I don't have any particular stats. I would definitely say that there's fewer people contesting the system than promoting or working within the system, but I don't have exact numbers. Saiwa, no existen actualmente estadísticas o datos exactos, pero que cada vez hay más personas que están promoviendo la salud planetaria. Entonces es un movimiento en crecimiento. Yeah, it's probably safe to say there's a lot more capitalists out there than environmentalists, Sí. and I think that's the problem. Sí. I would just add that movement is growing, though. I think more people are recognizing a need for change. Sí, Mark contesta que igual actualmente hay más personas que promueven el capitalismo, pero que es una tendencia que está cambiando porque cada vez se crea más conciencia y las personas se dan cuenta que hay la necesidad de crear cambio. Okay, and we have a question over here. ¿Qué pregunta tenías? Disculpa. Sí, bueno, no sé si es un poco más complicado, pero simplemente quiero mencionar la necesidad de compartir las diapositivas, si es que hay esa posibilidad. Bueno, eso es la primera. Segundo, porque hay bastantes datos que son muy interesantes, como por ejemplo, la pregunta era, en 1900, creo que había subido 200% de calentamiento, no, del consumo de combustible. Y ahora más o menos cuánto porcentaje más o menos de este consumo
digamos, ¿por qué debemos actuar por el cambio climático? Mhm. Okay, Jim. So his question is first, if there is a way that you could share your presentation or parts of it, especially the stats, and that he would like to know more about in 1950 that the consumption and exploitation of petroleum, of oil was doubled, and what's the stat now into this year to understand like why that has happened. Yes, so firstly, I'm happy to share the presentation with Mark, and he can share it with all of you. I don't have any exact statistics on me at the moment in terms of fossil fuel use, where it currently is compared to where it was, but there has been a dramatic increase. I think especially after World War II, development around the world boomed along with fossil fuel use and the creation of many new types of technologies that relied on fossil fuel use. Yeah, it's just global development after World War II is often referred to as the Great Acceleration in terms of development and the resource use around the world. Thank you, John. Sí, sí les voy a compartir las diapositivas a través de Mark, que se les va a enviar a todos. Y un momento, y sobre tu pregunta, no existe un dato al año 2022 exacto, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial es lo que consideran como el gran acelerador para que se empiece a utilizar mucho más combustible por la revolución industrial. Entonces, desde ahí en adelante hubo un aumento dramático en la explotación y el uso del combustible. Kathy, yeah, First, we had a question Oh, over there. And yeah. then, yeah. okay, just a sec. Sí. Pero no es una pregunta, era tal vez de Could you ask him to stand un up? pedido. Tal vez puedes ponerte de pie para que te vea el Lo presentador. que digo es que no es una pregunta, sino un pedido. Él estaba hablando que había había un documento que presentaron sobre las que hicieron como un pequeño informe. Quería ver si es que no podía pasar, porque estaba revisando y no. La publicación red. Exacto. Okay. Okay. Si es posible. Yeah. The question is if it's possible for you to link to them or let them know where they can access the Indigenous the Red book publication. Yep. I can also send that to Mark. I know you can buy e-versions of it online. Is it in Spanish? Yeah, they were trying to look for it online, but they didn't find it. So if you could link it to them, that would be very helpful. Okay. Yeah, I'm not sure if it is in Spanish, but I'll check. Okay, thank you. Mhm. Sí, se les va a pasar también a través de Mac. Okay. Kathy? I have my mind with many things, but it's like as an indigenous, actually I'm aware that I think many of us here and also our parents, grandparents are aware of the equilibrium that we have to have with everything that comes to nature. And there was interesting data that was mentioned about that 10% of the richest people has the more carbon emissions in the world, and 50% of the rest, like the poor people, are responsible for 10%. So it makes me answer like, is there any movement or anything like actions being held by this 10% that are more responsible for the destruction of the world, like programs or anything that's being done right now, or program that we can know what are the actions and
There's a big question for you, Yes. Jim. Yes. I mean, I would say that there are actions being taken everywhere around the world. You know, one of the places where action is being taken is at these COP conferences, which I think some of you will be going to. I'm not sure. Your films will be presented at. So international meetings and forums like that are one of the places where it's important to get these messages out there in order to promote change. But you know, there's many people working on these issues all around the world. You know, trying to promote a shift from, for example, fossil fuels to more electric types of energies. But there's also really a need to recognize that, you know, as a species, as humans, we often just simply need to consume less. We need to be putting less of a burden on the environment rather than just trying to shift from one type of consumption to another. We really need to be trying to reduce consumption in all areas, which is, I think, a really important thing to recognize as well. But yeah, I mean, the short answer is that there's lots of people working on it, but we always need more. Yeah. Thank you. I have a question about is there any type of model, like, I mean, policies or any kind of example that we can use here in the Latin American or very specifically here in Ecuador to reduce, like, for example, the use of plastics? For example, I have read a lot about the Norway system. I like the Norway system, how they work. Is there any way that some kind of models that we can not copy, but kind of try to get them and to hear them? Jim, if I can just jump in here for you. There are some programs here in Ecuador that is leading the world and providing a model for other countries, like the fact that you don't have any preservatives in your packaged foods, right? And none of the chemicals and the factory processes that are commonplace elsewhere in the world are not here. That's actually a role model for other countries to see that it is possible to have this sort of natural preservatives using salt instead of chemicals, and to make everything much more sustainable, like you are a living practice of it. The solar panels that I see around here and in the windmills, I know there's not many in the big city, but outside of Quito, there's quite a bit, and this is a good example for other countries to follow. Yeah, but sir, it's just like, I think the problem is that when these products or like things comes, it's expensive. So the people will always go for the more cheapest products. Yeah. So that's the problem. I know, but it's interesting that the cheapest products are the ones that are most sustainably produced. It's actually works that way too. And the statistics that you were mentioning before bear that out, right? Yeah. Jim, sorry, I didn't mean to take your time. No problem at all. I couldn't hear the question that well, but I would say also, like, one of the things that can be done in terms of policy and planetary health is recognizing the legal rights of nature is one of the innovative kind of changes in policy and legal systems within countries. New Zealand, for example, has been pioneering recognition of the legal rights of rivers as persons, so that it becomes a legal necessity for people to think about the rights of the environment. And also, I think Ecuador has also been at the forefront of that movement, recognizing the rights of Pachamama within the Constitution of Ecuador. So those types of changes, I think, are also really significant in contesting, you know, what I was talking about in my presentation about colonial ideas of nature as being simply something that we can exploit for our own benefit, and needing to think about human relations to the environment in more
different ways, let's say. Good. Anybody else? Ah, sí. Es una pregunta un poquito fuera del tema, pero es que tengo curiosidad sobre, es que el ser humano como tal está consumiendo, busca energía. Entonces, la única fuente de energía ahorita viable es el petróleo y la gasolina. Entonces, tengo curiosidad de si quizá existe o estén investigando alguna fuente de energía eficaz, viable, pero que sea buena para como un reemplazo para la actual. So Remek's question is that he's curious about that. He's saying that the quest of humanity is to find sources of energy, of fuel. And right now, what's mostly used is petroleum and fossil fuel. So he's asking about what are the alternatives for the future that are being investigated or that are being proposed to replace that. And that are reasonably achievable. And yeah, and that are achievable and practical. Yeah, I think in the short term, the main alternatives to fossil fuels are electric power or nuclear power. They're the two main alternatives. Obviously, electric power often relies on either the burning of fossil fuels or the damming of rivers, for example, to produce electric power, which also has environmental impacts. Nuclear power also creates a lot of nuclear waste and also has other dangers as well. So there's no like perfect alternative, but there are options that produce fewer greenhouse gas emissions. Jim, what about solar power and wind power to create electric power? Yeah. That's a really great point. So there's a lot of potential for huge expansion in terms of solar and wind right now as well. And that's probably what would be the most sustainable in the short term, for sure. Okay, thank you, Jim. La respuesta es que actualmente las alternativas son la generación de energía eléctrica y nuclear, pero que igual se crea mucho desperdicio nuclear, la energía eléctrica también para crearla también se quema petróleo a la final, entonces que o sea, no hay una respuesta perfecta que no cree también daño o impacto ambiental. Pero Mark nos recuerda que igual también se está utilizando la energía eólica del viento y la energía solar para crear energía eléctrica, que también es una buena alternativa. Okay. Good. Anyone else? Uno más? No? Okay. All right. Well, thank you again, Jim. I appreciate you joining us all the way here in Ecuador from your home in Canada. So, yeah. I wish I could be there. Yes, we have another beautiful day in paradise. The weather is very predictable here. It's always very nice. But thank you again, everybody. We get applause for Jim. Okay. Great. All right, Jim, thanks again. And we're going to move on to our next presentation now. So thanks again for joining us. Thanks, everyone. Take care. Okay, bye-bye. Okay, one more. Uno más and then lunch. This one is videotaped. La última presentación va a ser una presentación que enviaron por video y después ya van a pasar al break de almuerzo. Is this one translated or do you have to pause it? I don't know. We'll see. I think it's in Spanish. Okay. Maybe you can translate this. Is this a Yeah, I'll give a little introduction. Okay, the next presenter couldn't be with us on Zoom, so they recorded a video of their presentation. And this is Debbie McDonald and her husband, Pablo.
and they work at the Young Lives Research Lab. La siguiente presentadores son David McDonald y su esposo Pablo desde España. Ellos no pudieron estar ahorita en vivo, entonces ya enviaron su presentación grabada y ellos trabajan en este laboratorio de Young Lives Research o investigación de vidas jóvenes. Now they live in Madrid, Spain, and they do research on how to mobilize young people with the governments so that the governments recognize what young people are saying and what they want to see in change. Ellos viven en Madrid, España, y su trabajo, su investigación se trata sobre cómo poder movilizar a las generaciones jóvenes para que tengan visibilidad en los gobiernos y que ellos les hagan caso, les reconozcan. And I believe this is in Spanish. Okay. How do I get rid of this thing? To hide it, just like here, the minimize. Just like hide it on the side of the screen. Yeah. And then we can do this one for full screen. Right? Yeah. Okay. So we can hear it okay too. Bueno, hola y bienvenidos a todos y todas. Esta breve presentación dará a conocer el Laboratorio de Investigación de Vidas Jóvenes o Young Lives Research Lab, donde nos unimos al Dr. Mark Terry en el desarrollo y implementación del Laboratorio de Cine de Salud Planetaria. El laboratorio fue fundado en 2009 por la doctora Kate Tilachak, profesora y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Educación Juvenil y Bienestar Global. Mi nombre es Deborah McDonald, investigadora asociada y gerente del Young Lives Research Lab. Hoy mi colega Pablo Aranguis y yo daremos una breve descripción del trabajo que hacemos junto a jóvenes de distintas partes del mundo en el laboratorio de Young Lives Research. Nuestro laboratorio tiene sede en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Fue fundado en 2009 por la doctora Kate Tilachak, a quien ustedes pueden ver aquí a la izquierda en esta foto, como un nuevo espacio para reunirse en torno a las juventudes. En esta imagen, Kate estaba en el sur de Chile, trabajando con jóvenes indígenas huilliche y sus comunidades en la construcción de una escuela y un plan de estudios que se centró en su conocimiento indígena tradicional. Ese proyecto se llama Wekimun y hablamos más sobre él en breve. En el Laboratorio de Investigación de las Vidas Jóvenes, o Young Lives Research Lab, trabajamos con comunidades marginadas, organizaciones al servicio de la juventud, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, y creadores de políticas, prácticas y cambios. Kate tiene más de 30 años de experiencia en investigación y educación con, por y para jóvenes y sus comunidades, desarrollando y implementando investigaciones y proyectos como este laboratorio de cine en el que todos ustedes están participando. Entonces, bienvenido de nuevo. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad a aprender de todos ustedes en su trabajo y creatividad. Ahora les presentaré a Pablo, quien les describirá nuestro trabajo y algunos de nuestros proyectos recientes. Hola a todas y todos. Mi nombre es Pablo Aranguis, soy chileno, proveniente del archipiélago de Chiloé, que se encuentra ubicado en el sur de Chile, donde los últimos 20 años he estado trabajando junto con las juventudes, autoridades tradicionales y comunidades mapuche huilliche del archipiélago
en diversos temas como la conservación de la biodiversidad, educación intercultural y gobernanza comunitaria. En el Young Lives Research Lab nos enfocamos en la investigación y educación dirigida por jóvenes y la comunidad para la salud y el bienestar de las personas y el territorio. Trabajamos con socios en todo el mundo desarrollando e implementando investigaciones y proyectos con, por, para los y las jóvenes y los miembros de sus comunidades. Esto significa que trabajamos junto a las y los jóvenes, apoyándoles a ellos y a ellas de sus comunidades para que realicen sus propias investigaciones. Es decir, no realizamos investigaciones sobre las y los jóvenes, sino que apoyamos la investigación con, por, para ellos y ellas. Ponemos a los jóvenes y a las jóvenes y sus comunidades en el centro de nuestro trabajo. Y cuando hablamos de comunidades, esto incluye a las personas humanas, a todos y a todas nosotros, y lugares, pero también reconocemos y valoramos lo que llamamos los diversos otros más que humanos, que también forman parte de sus comunidades y vidas diarias. Estos otros más que humanos incluyen diversas formas de relacionarse que son importantes y valiosas con aquello que se ha llamado, por ejemplo, la naturaleza. Es decir, con los animales, los ríos, bosques, lagos, montañas, pero así también con las rocas, los minerales, los astros, y también con los seres espirituales que resguardan todos estos ecosistemas. En fin, con todos aquellos seres que forman parte de la visión y construcción de mundos diversos y con quienes esas relaciones forman parte fundamental del bienestar diario, ya sea individual y comunitario. En el Young Lives Research Lab buscamos crear nuevos espacios para las y los jóvenes como nuestros socios críticos en la búsqueda de una salud planetaria, entendiendo salud planetaria como la salud de la civilización humana y más que humana y el estado de los sistemas naturales de los que dependemos. Un ejemplo de esto es nuestro trabajo que correspondió a la implementación y creación de la Escuela Huaquimun Chilcatúbue en el sur de Chile. La Escuela Huaquimun Chilcatúbue es una escuela intercultural liderada por el Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé. Nace como fruto del proyecto Huaquimun, una escuela para y con jóvenes huilliche y sus comunidades, llevado a cabo durante los años 2012 al 2017 por el Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé y por el Young Life Research Lab, financiado por Asuntos Globales de Canadá. Este proyecto tuvo como objetivo diseñar un modelo de educación que sirva como espacio e instrumento que permitiese a la juventud huilliche tener una voz, liderar y participar activamente en el desarrollo de sus comunidades. En este modelo confluyen tanto el conocimiento tradicional indígena como el conocimiento científico moderno a través del diseño e implementación de un currículo intercultural basado en las necesidades identificadas por las y los jóvenes en sus respectivas comunidades y territorios. En la actualidad, la Escuela Huaquimun imparte cursos de formación en las áreas de salud intercultural, educación intercultural, turismo y agricultura. A continuación, les vamos a presentar el testimonio de Flor Chauquepil, una de las estudiantes que fue parte de la Escuela Huaquimun, donde da cuenta de lo que significó para ella su paso por la escuela. Bueno, yo Huaquimun ha sido, como le dijera, una palabra, buscar la palabra como bien especial, es como un renacer de nuevo. Al entrar a Huaquimun, encontré una ventana mucho más grande, donde primero que nada me identifiqué con mi cultura huilliche, con mi familia, con mi pareja y con mis hijos, como que se unió más mi familia, a lo que yo aprendí acá, pero llegaba a conversar acá. Entonces, también ellos le dieron otra importancia, sobre todo en el tema del desarrollo sustentable en el cultivo de las huertas. Cambié mi forma de sembrar, ya no compré fertilizantes, ahora sembré puras cosas naturales,
mi papá, mis hijos, todo natural. Es cosa de hablar con ellos y con ellas, de hacer contacto. Ellos sienten que ahora vuelven a sus comunidades y tienen algo que entregar, y ese algo que entregar lo aprendieron en Guatemala, Chilcato. Volví al lado con el objetivo de identificar y describir la importancia del uso de las plantas medicinales en ese sector. Con los chicos, lo que les contaba, fomentar el uso de plantas medicinales del bosque y de la huerta a través de la implementación de un sendero medicinal, que es la huertita que mostramos delante del colegio, que se hizo con la identificación en Mapudungún, con la rosa y la candelaria. Hoy día yo me siento orgullosa de ser de al lado. Y hoy día mi isla es al lado, y sobre todo me siento orgullosa de ser indígena, de ser originaria de esta isla. Otro proyecto que estamos realizando actualmente con nuestros socios es en la comunidad marrón de Acompongo, en Jamaica. Es el campamento cultural juvenil marrón y el Banco de la Memoria, donde los jóvenes y las jóvenes están aprendiendo habilidades culturales y costumbres, como por ejemplo la construcción de tambores, como ustedes pueden ver en esta foto, pero también bailes, cantos, cocina y medicina tradicional. Los y las jóvenes también han sido formados para grabar entrevistas en video con sus mayores para que puedan conocer y preservar su historia y cultura. Estas entrevistas filmadas se almacenarán en el banco de memoria de la comunidad marrón y servirán como una herramienta de enseñanza y aprendizaje para las próximas generaciones. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes para tu tiempo. Estamos muy contentos de ser parte del laboratorio de cine, y estamos muy emocionados de ver las películas que producirá para compartir sus historias y con sus compañeros, los miembros de su comunidad y el mundo. Okay, great. Don't even have anybody to thank. But thank you all for your attention. I hope you found the presentations today to be interesting, educational, informative. We're going to break the presentation time now of the day, and we're going to go to lunch. And when we come back, we'll work on the films. Start. Gracias a todos por su atención hoy día con las presentaciones. Espero que hayan sido instructivas, educativas y que les hayan sido útiles. Ahora vamos a hacer una pausa para ir a dirigirse al almuerzo, y de ahí pues van a regresar a trabajar en sus proyectos. And I also want to welcome two new participants that were here yesterday, that are here now. One over here, hello. What's your name? Alexis. Alexis, and over there? Name? No, you, are you new? Yep. Jason. Jason, Jason, one answer. Okay, bienvenidos. Mark quiere darles la bienvenida a quienes se incorporan hoy día, y bueno, a todos en general. Entonces, bienvenidos. Yeah, and so when we come back, we'll work on projects, and we'll come around and talk. Cuando regresemos, se van a encontrar en este mismo laboratorio para ya trabajar en la edición de sus videos, y Mark va a hablar con cada uno de ustedes para ver cómo van avanzando. Yeah. And before we go, are there any questions for me? ¿Tiene alguna pregunta para Mark en este momento antes de salir? Yeah. Sí, así como hace mucha ninguna pancha que cayó en familia media, se encargó de mandar. Subo la nota que se pancha, dos pancha, una cama, más una cama china, una chaspa, una chilla, y una challenge. Esto me ha quedado tan armas